When I was studying, like I literally spent almost 18 hours without sleeping and by studying only. It's the same way with you. Completely 16 to 18 hours I used to be in my room and I used to read. Generally, ఒక startup run చేసే విధానంలో like he might have spent all his money in developing something or prototyping something. He already spent X amount of money. ఇప్పుడు అతనికి ముందరికి వెళ్తుంది అనే నమ్మకం ఉన్నప్పుడు Even the work is happening very smoothly, very swiftly. AI comes in, but the mindset doesn't change. ప్రతి ఒక్కరు స్టార్ట్అప్ పెట్టాలంటే బెంగళూరు వెళ్ళాలి, బెంగళూరే పెడితే స్టార్ట్అప్ యూనికార్న్ అవుతుంది అలా మైండ్ సెట్లో కొందరు ఉన్నారు. జనరలీ అలా పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకు అలా అయిపోయింది? I know why you started at Vider and all. What is it with its name, Vider? అసలు సీఏ ఎందుకు చేస్తావు బ్రో నువ్వు? నేను సీఏనా? ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. సీఏ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది నాకు అంటే నేను ఐసిఎస్సి సిలబస్ అనమాట. సో స్కూలింగ్లో 8th క్లాస్లోనే వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఆప్షన్ టు చూజ్ అ పర్టికులర్ స్ట్రీమ్. ఐదర్ వీ కెన్ గో టు ఐటీ సైడ్ ఆర్ కామర్స్ సైడ్ ఆర్ ఫ్యాషన్ డిజైన్ బేసికలీ. సో అప్పుడు నాకు మిగతా 2 స్ట్రీమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేక అండ్ మోర్ ఓవర్ నా ఫ్యామిలీలో కూడా ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు. సో హూ ఇస్ మై మామ. సో తనని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ పర్సూయింగ్ కామర్స్ అండ్ దెన్ అల్టిమేట్లీ బికెమ్ అ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. సో అలా అయిందనమాట జర్నీ. బట్ లైక్ సిఏ జనరలీ ఆ జర్నీ చాలా కష్టమైనది. బట్ యూ పాస్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ ఆల్ యువర్ టఫ్ సిలబస్ అంటే అన్ని స్ట్రీమ్స్లో అన్ని స్టెప్స్లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో పాస్ అయ్యావు. సో లైక్ హూ వుడ్ యూ గివ్ దట్ క్రెడిట్ టు? So see, definitely that credit goes to my family who supported me, the faculty and the friends. Definitely అందరూ ఈక్వల్గా సపోర్ట్ చేశారు academically. Now coming to practical. So in CA what happens, academic and practical both has a equal weightage అన్నమాట. సో ఈ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది మన ఆర్టికల్షిప్ అన్న 2.5 yearsలో వస్తుంది. సో వీ ట్రై టు కాన్సెప్చువలైజ్ వాట్ ఎవర్ వీ రీడ్ అండ్ ప్రాక్టికల్లీ ఎట్లా అప్లై చేయాలి అనేది చూస్తాం. సో దాంట్లో ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఐ వుడ్ గివ్ టు ద పీపుల్ హూ సపోర్టెడ్ మీ ఇన్ మై పర్సనల్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో. మై 2 ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెంటర్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్వేస్. సో వాళ్ళకి క్రెడిట్ వెళ్తుంది. So like when I was studying, like I literally spent almost 18 hours without sleeping and by studying only. It's the same way with you? Yeah, it's the same definitely. So పండుగలు ఉండేటివి కాదు, పార్టీస్ ఉండేటివి కాదు. సో కంప్లీట్లీ 16 to 18 hours I used to be in my room and I used to read. And in specifically నాకేంటంటే I had a home theater. సో ఆ హోమ్ థియేటర్లో నేను ప్రొజెక్టర్లో తోటి క్లాసెస్ పెట్టుకొని మరీ వింటుండే. సో ఆన్ అ బిగ్ స్క్రీన్. సో దట్ వాస్ దేర్, డెఫినెట్లీ దేర్. బట్ ఇట్స్ వాజ్ ఫర్ అ వెరీ షార్ట్ టైం. అంటే ఒక 6 months దట్ టర్మాయిల్ ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ క్రాక్ ఇట్. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఇష్యూ. సో కమింగ్ టు యువర్ ప్రాక్టీస్ దీస్ డేస్, అంటే ఏ సీఏ అయినా ప్రాక్టీస్లో రావాలంటే ఫస్ట్ నచ్చట్లేదు. బికాస్ దే హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ సో మెనీ థింగ్స్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూస్. జనరలీ సీఎస్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు ప్రాక్టీస్, దే గోయింగ్ టు కార్పొరేట్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అలా వెళ్ళి అలా ఉండిపోదామని ఐడియాలజీలో ఉంటున్నారు. బట్ యూ కన్సిడరింగ్ అండ్ అస్ అ యంగ్స్టర్, మీరు లైక్ హౌ డు యూ ఫీల్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్? అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, జనరలీ ప్రాక్టీస్లో రావాలి వచ్చినా కూడా జనరలీ ఐటీ, జిఎస్టీ, ఈ మధ్య జిఎస్టీ ముందు ఐటీ, దాని రిలేటెడ్ లిటిగేషన్ ఇవే చేస్తుండే. బట్ very few firms like yours are specifically into valuations or startup advising, these kind of services. Like how do you differentiate from others, and why are you on this particular stream specifically? Okay, so to handle your question I can divide it into 2 parts. First thing ఏంటంటే why we came into this practice. So it happens. So it is generally driven by the clientele itself. So we always dealt with, the big 4 in our industry. So we are working in and around the big 4 guys and we have a very good rapport with them.
So always what happens, we discuss with them what is going on in the industry, what is happening and all. So our process lo, we always went how they were working and in a supportive role to them, through which we learned all these things like valuation, advisory, consultancy, VCFO, resource secondment, and all. And coming to the normal part of it, like tax, GST, Avani. So why we didn't not show interest and take? We do it. See, as a chartered accountant, it's a bread and butter for us. Correct. Definitely. We cannot remove income tax and GST from our blood or our daily routine. Correct. In fact, we give advisory to them. In fact, ఇవాళ ఇప్పుడు వచ్చే ముందు I went to GST department. So it is always there. But what happens now? This statute is always evolving. So evolving law, there are so many litigations, as you said. So already practice is widely there in Hyderabad. So there are many CAs, Diggajalu, we can say, who are already practicing in this. So as a person who is very recent enough in this industry, cannot beat them directly. Correct. So we have to identify a niche area to get into the market, to have an entrance into the client's place. So this is the space where we can accommodate ourselves in the corporate. That is where we did practice there. So as a youngster, which you asked me how you are feeling in the practice and why I came to practice, is because of various reasons. అంటే ఒకసారి ఇట్లా థాట్ ప్రాసెస్ పెట్టి ప్రాక్టీస్కి రాలేదు. సో ఇట్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్షిప్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫైనల్ స్టడీ. అంటే మనం ఇంత చదువుకుంటున్నాము. సో యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ ఇన్ మెనీ పీపుల్ సే మా అంత వెయిట్ బుక్స్, మా అంత హైట్ బుక్స్ అన్నట్టు. సో వెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, అంత చదువుకున్నాక ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఇట్ ప్రాక్టికలీ ఫర్ ద benefit of ourselves, for the benefit of clients, for the benefit of society or government, then there is of no use pitching. That is where I came into practice. And already my uncle is already in practice. Correct. So I thought, why not come along or join along with him? So Allah, I started my practice journey. So అంటే వాట్ వుడ్ బి యువర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వైస్ టు అ పీపుల్ హూ హ్యావ్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ సిఏ? అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు, నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలా, జాబ్ చేయాలా అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాట్ వుడ్ బి యువర్ అడ్వైస్ అండ్ వాట్ షుడ్ బి దర్ మైండ్ సెట్ టు డూ వాట్? So see, basically advice to the new person, and it is completely tailor made. Correct. So like it is to be customized. And many people, like you asked, every intern who actually qualifies asked me the same question. Correct. Sir, what should I do? I always tell, what you need, you have to understand, write up pointers. And you want a tension-free life, then you have a set of jobs. If you want to know, I would do something very different, then you are having a set of job roles or something like that. So industryకి వెళ్ళడానికి there are so many advantages, disadvantages. ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళడానికి there are so many advantages, disadvantages. And again, ఇండస్ట్రీలో కూడా స్పెసిఫిక్గా రోల్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్. సో చాలా వేరీడ్గా చూసి we have to actually write down what are the points. But as a whole, if I want to advise someone, what I suggest is, see, you cannot directly come into practice. Correct. That is a very big challenge which you might have taken if you are coming like that. And people take those steps, but it's a very tough job. So either you work along with someone initially for a couple of years or 3 to 4 years and understand how the industry is with the other firm. So if you vere firms toti pancheste, what you would understand is two things: how the client works, so the definitely industry roles telustayi, and how a CA firm typically works. And in this process of journey, you would also
connect with various CA firms. So you would understand that no CA firm is same and no CA firm is different also. So అలా మనకు తెలుస్తుంది. So if you are working along with someone for a couple of years, that would be a good decision. And even though you might or might not be making money in the initial years, then later on, if you are having your own set of practice or own decision, that is very good. So that would be my advice. అండ్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు వాల్యుయేషన్ స్టార్టప్స్ అలాంటివి ఈ టైంలో చాలా బూమ్ ఉంది. లైక్ మేబీ 10 years ago పీపుల్ టు స్టార్ట్ స్టార్టప్ చాలా సఫర్ అవుతుంది. లైక్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సఫరింగ్, దే డు నాట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు డూ. బట్ దీస్ డేస్ మెనీ యూనికార్న్స్ ఇన్ ఇండియా, దర్ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ టు హౌ టు స్టార్ట్అప్. అండ్ దానికి కూడా పీపుల్ డు నాట్ నో మెనీ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషి వచ్చి నేను ఇది చేస్తున్నాను అని రెవెన్యూ లేకపోయినా డైరెక్ట్గా సీడ్ ఫండింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో లైక్ అలాంటి పీపుల్లో లైక్ హూ ఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్, what would be your advice to go to a certain valuation person and ఎప్పుడు వాల్యూ చేయించుకోవాలి? అండ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ది ప్రీ రిక్విజైట్, అంటే అసలు అతను ఏముంటే వాల్యుయేషన్కి స్టార్ట్ చేయాలి? వాట్ వుడ్ బి యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? Correct, definitely. So just on a funny note, I just want to share one experience of mine. And one or two, there was one company where I had to do a valuation. It is a pre-revenue company. Ante, so just for the understanding sake, రెవెన్యూ స్టార్టే కాని కంపెనీకి వాల్యుయేషన్ చేసి ఫండ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో వెన్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ మోడల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, సో ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ సర్టన్ క్వశ్చన్స్. సో వుడ్ యూ డూ సో అండ్ సో థింగ్స్? సో దే వర్ ఇన్ టు సమ్ sector which is very booming sector of EV. So when I was asking questions, so they were like, good idea Kushal, let us try and implement this as our revenue model. So they were literally noting them down. So ala chuskunte definitely my take would be, we shouldn't do a valuation of a company where it is a pre-revenue company. And I shouldn't అని కూడా చెప్పకూడదు, but generally companies should go when they actually can show to the investors or an outsiders where they pitch in that they can generate revenue at least. Definitely not profits, because startups generally tend to face challenges in the initial years. Correct. So my suggestion would be, if you are able to generate revenue, show people that you are trying to bring some cash inflow into the company. That is the right time when you should value your company. అంటే ఇప్పుడు జనరలీ ఒక స్టార్టప్ రన్ చేసే విధానంలో లైక్ హీ మైట్ హ్యావ్ స్పెండ్ ఆల్ హిస్ మనీ ఇన్ డెవలపింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ప్రొటోటైపింగ్ సంథింగ్, అండ్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హీ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ఎ రెడీ కస్టమర్. కానీ అతనికి అంటే ఎనీ పర్సన్ హూస్ బిల్డింగ్ అనే స్టార్టప్లో అతను చేసేదే చాలా గొప్పదని అనిపిస్తుంది. ఎనీ ర్యాండమ్ పర్సన్ కూడా మేము చేసేదే తోపు, మాకు ఏం తిరగలేదు అనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాగానే లైక్ హీ హాస్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, హీ ఆల్రెడీ స్పెండ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, ఇప్పుడు అతనికి ముందరికి వెళ్తుంది అనే నమ్మకం ఉన్నప్పుడు obviously because he's not having funds, he should go for a revenue and a valuation at least. At that point of time, if he's having some good amount అంటే నేను చేసిన కంపెనీలో లైక్ మై స్టార్టప్, వాట్ మై ఫీలింగ్ వాజ్, ఇప్పుడు ఎట్ అ సర్టన్ స్టేజ్ నాకు వచ్చిన అడ్వైజర్స్ మై అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం నేను ఇంతే సరిపోతుంది అని అనుకుంటుండే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ అని అనుకుంటుండే. బట్ పీపుల్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ మెనీ పీపుల్ అడ్వైస్ లైక్ యువర్ ప్రిన్సిపల్స్ అడ్వైస్, అక్కడికి అర్థమైంది ఏమి అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఒక్క కస్టమర్ కన్నా పనికొస్తే యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ గుడ్. అంటే యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ 100,000 థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఓన్లీ ఒక్క థింగ్ ఒక మనిషికి యూజ్ అవుతుందంటే యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్. On top of it, you might at least generate one customer and then start working another. Some good advice I got from many of the people, and based on that I have started working. So like whatever your advice, like initially even I got in a similar way, so pre-revenue, post-revenue alanti. So now good, like ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొంచెం good revenue generate అవుతుంది మా దాంట్లో. I know, in fact we also use your software. So and we are using it extensively, and trust me, it is very good platform for a CA firm like us. Correct. So like
like you are the one of the top user who are using our platform, like almost 100 users. Like how I just wanted to know like how beneficial it to you, and how like you are reducing your manual efforts and trying to do important things by focusing on software. Like just some say one two inputs or useful use cases. So, Okkati, one of the major challenge which generally a CA firm or a firm, where in 100 people are working like our firm. So, what happens is work అయిపోతుంది, but we don't know the status. Whether అయిపోయింది అయిపోలేదు, what is a అంటే where is it is, and that is a very big challenge. I think that as that hindrance has come along now, because ఒక team executor will execute the work, will log his hours, will move the tasks from under progress to completed or under review. So ala status of the work తెలుస్తుంది. The most second important is the most important. We'll know whether the task is actually built or not. So that is also very much important. Now what we do, we generally take a report out of it. What are the tasks completed? All the tasks will be built. So అది మా టీమ్కి ఇచ్చేస్తే, ఇన్వాయిసింగ్ టీమ్కి ఇచ్చేస్తే, they will take care of that. So that is one of the two aspects in terms of status and in terms of billing. So these two. Third one is the team allocation. So what task is being performed, or which task is being performed by which resource. This also is handled very smoothly in our platform. So I think the task allocation, the task completion, the log hours booking, the billing, these four aspects, give a holistic approach to us. Correct. And we have received many practical feedback from your side, so that we started building on it. So like if one particular firm is using the platform correctly, gives us good feedback. Based on that, if we build, it is useful for many CA firms. So in that sense, we have received good feedbacks from your firm. Anytime, we are always open to give feedback and also take feedback. Correct. సో ఇప్పుడు దీస్ డేస్ మనకి ఏమైనా పని కావాలి అంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆర్డర్ సమ్ గ్రాసరీ, క్విక్ కామర్స్ ఇన్ 1 minute or 10 minutes you'll get something. అలా ఇప్పుడు యూ వాంట్ టు గో టు సమ్ ప్లేస్, ఓలా ఊబర్, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయిపోయింది. సో అలా ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ అంటే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా ప్రాక్టోలో ఇఫ్ యూ బుక్ అన్ అపాయింట్మెంట్ ఆన్లైన్ వీడియో కాల్ అయిపోయింది అలా. సో ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీ ప్లేస్ టెక్నాలజీ ఎవాల్వ్ అవుతుంది. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సిఎస్ ఆర్ ఎవాల్వింగ్ దాట్ ఫాస్ట్ ఇన్ టెక్నాలజీ వే. ఇన్ దిస్ వే నాకు ఆల్ వాట్ ఎవర్ దీస్ ప్లేయర్స్ డిడ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్, ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ ఫర్ సిఎస్ త్రూ వైడర్. So this is a major aim for which we have started Vider. So like how do you feel the technology is evolving in our industry? Practice lo gaani, generally if you need chese work vidhanamlo gaani, asalu technology etla evolve avutundi. Last 20 years back the world was very much different in terms of accounting gaani, taxation gaani. Now it is obviously changed, but people are స్టిల్ నెగ్లిజెంట్ టు అడాప్ట్ టెక్నాలజీ. అంటే ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ దే నో దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్, కానీ దే డు నాట్ నో how much benefits out of they're getting out of this, because they still maintain writing diaries or reminding things in this manner. Like how do you like ఎట్లా ఎవాల్వ్ అవుతుంది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద సజెషన్స్ ఆన్ హౌ, లైక్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఏఐ రాగానే మన అకౌంటింగ్ జాబ్స్ అన్ని పోతాయి అంటున్నారు, లైక్ టాక్సేషన్లో జాబ్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి అని అనుకుంటారు. సో దెర్ ఆర్ సమ్, ఇట్ మైట్ బి రూమర్ or it might be some kind of fact, but it's generally which is being told by the public. Like what is your view on exactly on AI and this kind of technology? Definitely. This is a booming topic, in fact. So every other day we discuss this in the firm also. Okay. So what happens is the technology evolvement మీ గురించి మీరు ఏదైతే మాట్లాడారో, సో let us if you want to discuss about the technology in accountancy, so it was not that much of importance in a CA firm or in accountant's life generally. So what used to happen the earlier days, they used to maintain tally and all. So now the softwares itself are changed. So tally is also coming up with so many features like cloud, prime and JPC, plus and JPC. There are so many features which are coming in. So if we are trying to use it, it involves certain cost. So the major setback to a finance field or accountant field are two things.
One is definitely the cost, which can be, mitigated or reduced to a greater extent over a period of time. That is fine. The second thing is the risks involved, because generally, finance is a thing where no one wants to take risk. So the approvals are actually required more and all. So whenever you see MNCs and all, they implement the ERPs, SAPs, Correct. and all, whatever it is. But if you see the level of approvals and all, so there are many approvals. Correct. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, the resistance to change is there. Even the work is happening very smoothly, very swiftly. AI comes in, but the mindset doesn't change. So the major setback is the mindset and the cost involved in it. So అక్కడ ఒక ఛాలెంజ్ వస్తుంది, బట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థింక్ that will definitely get evolved. So if you see the Zoho CRM and all, Zoho CRM, Zoho people ganivandi, so it is being used extensively. Correct. Again. So because all the bank accounts or whatever it are getting integrated, so half of the accountant's life is easy, because bank transactions are Auto more than reconcile. half of the work of the accountant. So in that way is the invoice generation. Now since e-invoice వచ్చింది కాన్సెప్ట్, ఆ ఇన్వాయిస్ జనరేషన్ కానివ్వండి. సో టెక్నాలజీ ఈజ్ బీన్ టూ మచ్ ఇవాల్వ్డ్, అండ్ టెక్నాలజీ మనం ఎంత వాడుతున్నామో తెలియదు, కానీ ద రెవెన్యూ అథారిటీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ టూ మచ్ వాడుతున్నాయి. సో సో వాళ్ళు మీకు ఏదైనా నోటీస్ వస్తుంది అంటే డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ సిస్టమ్ డ్రివెన్ నోటీస్ అండ్ AI డ్రివెన్ మ్యాటర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో డెఫినెట్లీ టెక్నాలజీ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. సో యా. సో ఈ ఇలాంటి జనరల్ ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ స్టార్టప్స్ కానీ అలాంటి వాల్యుయేషన్కి వచ్చిన పరంగా, సో లైక్ హీస్ అ గుడ్ రెవెన్యూ అనుకోండి, లైక్ హీస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, హీస్ వర్కింగ్ గుడ్, అలాంటి వాటికి హీ వాంటెడ్ టు గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్. సో వాట్ he should be checklist on how exactly he should approach people for value for VCs అని వాళ్ళ నార్మల్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ, లైక్ అలా అతను ఎలాంటి మైండ్ సెట్తో అప్రోచ్ అవ్వాలి, అండ్ whom should be approach and what should be the methodology or procedure. So it depends, on the nature of the business what he is into. See, what happens, every business will not get rewarded, right? In the same way, every fund also cannot understand every business. Correct. So fund, VC fund ganivandi or angel investor ganivandi, what happens, we have to approach everyone, explain everyone, but we don't know whether they understand us and invest in us. Mindset ఏముండాలి అంటే just open mindset that we will explain our business, having confidence in the fundamentals of the business, and an exit strategy. The exit strategy not only for us but for the investor as well. See, investor is obviously investing for his returns, definitely. So either he want his returns in terms of profits, or he wants to go to the next level. So if he is investing in the earlier series, so he want exit in the later series. Correct. Or he want exit in the IPO, whatever it is. So we have to understand how the business is, how the investor is. So then we will be able to understand. Growth businesses ki definitely right time to go into the valuation, because what happens if it is a growth business, they face certain challenges or whatever it is. So akkada right time lo valuation kelli, right time if they get the funding, then they go to the next level. So there are certain businesses where they have to get funding in the pre-series round. So there are certain businesses which are, have to get funding in the initial level only. So there are certain business segments, దాన్ని స్టడీ చేసి definitely we have to go in that way. So the point of valuation will be different for every business, each and every business. సో ఇప్పుడు జనరలీ ప్రతి ఒక్కరు స్టార్టప్ పెట్టాలంటే బెంగళూరు వెళ్ళాలి, బెంగళూరే పెడితే స్టార్టప్ యూనికార్న్ అవుతుంది అలా మైండ్ సెట్లో కొందరు ఉన్నారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ వే. అంటే ఎక్కడైనా ఇఫ్ యువర్ ఐడియా ఇస్ గుడ్,
యూ కెన్ గ్రో అనేది మై పర్స్పెక్టివ్. బట్ జనరలీ అలా పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకు అలా అయిపోయింది? జనరలీ యూ బెంగళూరులో పెడితేనే యూనికార్న్ అవుతుంది, బెంగళూరులో పెడితేనే సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్అప్ అవుతుంది అని జనరల్ మైండ్ సెట్ లాగా అయిపోయింది. లైక్ వాట్ వుడ్ బి ద మేజర్ రీజన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఒపీనియన్? అంటే మేజర్ రీజన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఓన్లీ బెంగళూరు వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్. So that is one major factor for startups now to set up there. You know, they get the required resources or mentoring there, and people are always receiving. Akada, what I experienced during my Bangalore visits and all, people are so much receiving, so they are happy to help us and everything. Adokati. Second, what I feel is, you know, MNCs who were always, you know, wanting to set up in India and all, Mumbai, Delhi, Kolkata were always there, crowded and all. Then they started shifting to Bangalore. ఈ ప్రాసెస్లో క్వాలిటీ పర్సనల్ ఆర్ క్వాలిటీ రిసోర్సెస్ వర్ రీలొకేటెడ్. దట్ మైట్ బీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఆల్సో. అక్కడ ఉంది అండ్ అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్. ఐ ఫీల్ బెంగళూరుకి కొద్దిగా కార్నర్, సాఫ్ట్ కార్నర్ లాగా వచ్చింది. బట్ నో డౌట్ నౌ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ కాంపిటింగ్ బెంగళూరు, వాట్ ఐ కెన్ సే. Like living in Hyderabad, seeing what are the transactions which are happening, and you know, we being into this valuation space also, we know how the businesses are working, which sector is getting how much amount of money, and పెద్ద పెద్ద ఫండ్స్ వస్తున్నాయి, ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి, పెద్ద కంపెనీస్లో చేస్తున్నాయి, చిన్న కంపెనీస్లో చేస్తున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ గుడ్, అండ్ people from Bangalore are also divesting funds. Okay. So now it has changed. Not only just Bangalore, but all the locations are coming up. In fact, tier 2 cities are also coming up. Yeah, it was very good interacting with you. I've learned many things today. I hope our viewers also have learned new things. It's always good to interact with you, Saivik. Like, you know, మనం చదువుకుంటున్న టైం నుండి కూడా I always, you know, saw you as that you would become an entrepreneur. I know that you would reach some heights, definitely. So just a question from my end. You know, I know why you started Atom, Vider and all. What is it with its name, Vider? One of the main reason is like I just wanted to start a conglomerate of businesses, and like coming to like we already have many business in our hometown. Like we are into multiple business. Like I just wanted to create a conglomerate of business with a name which makes the brand famous. So if it should be some like and ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు అన్లిమిటెడ్ స్కోప్ లేకుండా చాలా పెద్దది అనేది వైడర్ అని అంటాం కదా, WIDER. టు షార్ట్ ఇన్ దట్ VIDER. లక్కీలీ నా పేరు కూడా అలా వీర్లాగా కలిసిపోతుంటుంది. So like I just wanted to start many things under the name of Vider. So like initially we started business solutions, and next maybe VC fund, maybe next some kind of logistics business. I have many plans, but now we have started the software business here currently. Oh, that's great. So, and also thank you for inviting me. Endukante, you know, generally CAs are not so coming out expressive and all. I don't know how I could be informative, but so I tried explaining few things. Some things are complicated. Put me to valuation and all. Some things are a little bit complicated, but I think I try to put in the better words or best way. So like my point of view of starting this podcast is something like CS generally అసలు కమ్యూనికేటివ్ కాదు. వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్రెసివ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్లయింట్స్ మర్ ఆల్సో నాట్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ యు ఆర్ నాలెడ్జబుల్ ఆర్ నాట్. So like you should express yourself, whatever the knowledge you have, it should be available, and you should try to repropriate and try to tell this people like this is a specific thing domain which is equally important as health of a person. How doctor is important, CA is also very much important to their life. Apart from business gaani general వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కానీ ఫ్యూచర్ కానీ how useful. So అలా యూస్ అవ్వడానికి the right person to tell is a CA. So I just wanted to educate more people in terms of finance sector. Nice. That's great. అంటే మీ వల్ల మాకు కూడా యూజ్ అవుతుంది ఫాలోయింగ్ దిస్, అండ్ ఆల్సో మన యూజర్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఫాలో వైడర్.